Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host, Ezana. Today is July 19, 2022. ሰላም አካም ኦሮሚያ ከመተጋሩ ሎሚ ሐምለ 12 24 በግዕዝ አቆጣጠር እንኳን ደህና መጻኩም እናበልኩ። The news as follows. Addis Ababa, as known as Finfinne, Ethiopia. We all know that the Ethiopian government announced a few days ago that all foreigners who live in the country has to register, especially in the city of Addis Ababa, as known as Finfinne. We know that why this announcement. They gave 10 days, I believe, from the 15th of this month up to the 25th of the same month for 10 days in the Ethiopian calendar, and this targeting the Eritreans who live in the city of Addis Ababa, as known as Finfinne, because that the Eritreans government led by the Isaias Afwerki are preparing to invade the Tigray region, and the Eritreans leader Isaias Afwerki government need a lot of soldiers, so the Abiy Ahmed and the Ethiopian Prime Minister and the Eritreans organizing this, that the people who live in Addis Ababa, especially a lot of Eritreans who live in Addis, and they want them to register, and when they need them, they just take them from where they live to deport to Eritrea, as known the military camp Sawa, to train and prepare for September, October. Most likely the rainy season will be over by then, and the Isaias Afwerki and the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed are preparing then for the war to invade the Tigray region, because now it's very hard to operate the drones in the sky. Most of the times are foggy in the country. That's what they are taking time. Even though there is a peace negotiation will begin soon between the Tigray government and the Ethiopians, but this will take time. For my advice for the Tigray government, that they should give a deadline in this the peace plan negotiation. That doesn't have to be dragged all the way, and then all of a sudden the war started in that region there. So we have to be very careful there. The other news, while I'm in that area there, we know that the Amhara militia and Fano trying to penetrate the Tigray Defense Forces here and there by at the Arkai last time, 2 days ago, and also a few days and on and off by Kobo there. But it's not a word to talk about this news. It's not a big threat for the Tigray Defense Forces. So that's why we are not that reporting that news, because the Tigray Defense Forces controlling and easily to eliminate these forces. To give an example, last time the Amhara Special Forces and Fano came by at the Arkai, about over 400 of them, but close to 200 got killed and a lot of wounded there. So there is on and off the Fano and the Amhara militia trying to here and there, but they getting taken care of very well by the Tigray defense forces. The new president of Somalia, Hassan Sheikh Mohammed, we all know that he's visiting the East African countries. He already visited Eritrea
and Kenya. He made a big economical business deal with the Kenyan government, and this made the Ethiopian government really upset. And he's supposed to visiting next Ethiopia, but for unknown reason he canceled his visitation for now, and instead he's going to Egypt. And this even more upsetting for Ethiopia's government. But unfortunately, he canceled visitation to Ethiopia for now and heading to Egypt. At the end, international news that the Biden administration are really concerned that the Russian President Putin and the Turkey President Erdogan will visit Iran. And this is a really concern not only for the Biden administration, but the whole world. Maybe this leading to WW3. There is a big tension going on between the Americans, Russians, Iran, China, and this visitation, the Biden administration visit to Israel and Saudi Arabia is not helping. And now the Russian president and the Turkish president will meet and visit to Iran. And this is what I have for you today, and thanks for watching. Today, I am announcing here a surge of nearly $1.2 billion in funding that will be dispatched to meet the immediate needs faced by the people of Somalia, Kenya, and Ethiopia. This is on top of the more than $507 million we've already given to the Horn response. Later this week, I'll be traveling to the region to see up close how we can better help those weathering this historic crisis. Some of this assistance is going to take the form of food aid, staples like sorghum and split peas, and enriched cooking oil that can help sustain those who lack access to food. But as the global community has long realized, hunger cannot be fought with food alone. Even in very difficult situations, markets that sell food still function. Immediate cash assistance can be faster and more effective at staving off hunger, while also boosting local economies that need all the support that they can get. Some countries already have social safety nets in place that can quickly send money to people's mobile phones. Here, too, we are supporting efforts to quickly get cash into people's hands. We also know that in severe food crises, more people die from disease than hunger. They become so weak from a lack of food that their immune systems can't fight off diseases like pneumonia, diarrhea, cholera, measles. So as part of our assistance, mobile health and nutrition teams will rapidly expand access to vaccines and treat the severely ill. And they'll also provide clean water and sanitation kits to stop deadly waterborne diseases that are more likely to spread when sources of fresh water dry up, as in droughts like the ones these countries and these communities are confronting. We also know that when food is scarce, women and girls are going to be hit the hardest. They will be the first to go hungry and often the last able to access assistance. Many are at risk for sexual violence as they search for food and water for their families. Many already have been subjected to such violence. That's why our assistance also includes child protection and family reunification services, as well as training for healthcare workers and counseling and medical support to survivors of sexual violence. አዲስ አበባ ፊንፊኔ ኢትዮጵያ ስንሄድ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ህግ እንዳወጣ ሁሉም የውጭ ዜጋ መመዝገብ እንዳለበት በ10 ቀን ውስጥ እና ይሄም ከ15 እስከ 25 ይመስለኛል በግዕዝ አቆጣጠር በዚህ ወር በኢትዮጵያ ማለት ነው
እና ያልተመዘገበ ደግሞ ያው ታፍኖ በዛው እስር ቤት ከዛ ወደ ዲፖርቴሽን ነው ማለት ነው። እና የተመዘገበውም በዚህ ያስፈራል። እና ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን ያለው ስንል የኤርትራው መንግስት በኢሳያስ የሚመራው የእሱና የአብይ አህመድ ፕላን እንደሆነ የሚያሳየን ጉዳይ ሆኖ ይሄም ለምን የሚባል ከሆነ እነዚህን ለቃቅሞ ከየአዲስ አበባ ላይ ሲፈልጓቸው ወደ ኤርትራ ሳዋ የሚሊተሪ ካምፕ ወስዶ እዛ ስልጠና ሰጥቶ ለመስከረም ኦክቶበር መስከረም ጥቅምት ላይ የክረምቱ የኢትዮጵያ እዛ አካባቢ ያለው ሲያልቅ አሁን ለመዋጋት ስለማይመች ብዙ ደመና ስለሚሆን ድሮንም ለማምረር ስለማይመች እነዚህ ሁለቱ መሪዎች የኢትዮጵያና የኤርትራው ይሄንን ጊዜ እየፈጁ እንደሆነ የምናውቀው የሰላም ድርድሩ ይህም ጊዜ ለመፍጀት ይመስለኛል። እና በዚህ አጋጣሚ የትግራይ መንግስት ዴድላይን ቢያስቀምጥላቸው በዚህ ጥሩ ይመስለኛል ነው የምለው። እና ይሄም ከአዲስ አበባ ብዙ ኤርትራኖች የሚኖሩትን ለቅሞ ወደ ሳዋ ኤርትራ ለመላክ እንደሆነ ፕላኑ እና አንዳንዶቹ ብዙዎቹ አሁን ወደ ኬንያ ሌላ ጎረቤት ሀገሮች እየጠፉ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። በሌላ በኩል እዛው አካባቢ ወደ ትግራይ ኤርትራ አማራ አካባቢ ስንሄድ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በአንዳንዴ እየተነኮሱ በጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይን ብዙ ኪሳራም እንደሚያጋጥማቸው የሚደርሰን ዜና ነው። ግን ብዙም ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት ብዙ አስፈሪ አይደለም። እነዚህ ፎርሶች ማለት ነው በቀላሉ እንደሚቆጣጠራቸው ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። ምሳሌም ለመስጠት ባለፈው አዳርቃይ ላይ ፋኖና ልዩ ኃይል አማራ መጥቶ ወደ ከ400 በላይ ወደ ግማሹ እንደተደመሰሰና ብዙ የቆሰሉ እንዳሉ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ቆቦም ላይ ኦን ኤንድ ኦፍ ጦርነቱ እንዳለ ግን ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ስንት ሀገሮችን ያስተናገደ ባለፈው ብዙ ወራቶች ላይ እና ይሄ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ለነሱ ብዙም አስፈሪ እንዳልሆነ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። አዲሱ የሱማሌ ፕሬዚደንት ሀሰን ሼክ ሞሐመድ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ኢስት አፍሪካን አገሮች ቪዚት እያደረገ እንደሆነ ኤሪትሪያን እና ኬንያን ኦልሬዲ ቪዚት እንዳደረገ እና ትልቅ የኢኮኖሚካል ቢዝነስ ዲል ከኬንያን ገቨርንመንት ጋር እንዳደረገ እናውቃለን። ይህን ደግሞ የኢትዮጵያን መንግስት በጣም እንዳስቀየመ እና አሁን ሀሰን ሼክ መሐመድ ወደ ኢትዮጵያ ማቅናት ነበረበት እንደ ካላንደሩ ከሆነ ግን ካንስል አድርጎ ወደ ኢጅፕት እንደሚሄድ ይሄ ደግሞ የባሰ የኢትዮጵያን መንግስት እንደሚያበሳጭ በት ሀሰን ሼክ መሐመድ የሶማሌው ፕሬዚደንት የኢትዮጵያን ቪዚቴሽን ካንስል አድርጎ ወደ ኢጅፕት እያመራ እንደሆነ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። በመጨረሻም የፕሬዚደንት ባይደን የአሜሪካን ፕሬዚደንት ሪሊ ኮንሰርን እንደሆነ በራሻ እና በተርኪ ፕሬዚደንቶች ወደ ኢራን ቪዚት እንደሚያደርጉ ይህንን በመስማት ማለት ነው። ሁላችን የምናውቀው ነው። የፕሬዚደንት ባይደን በዚህ ሰዓት እስራኤልን ቪዚት አድርጎ አሁን ሳውዲ አረቢያ እንደሚገኝ ሁላችን የምናውቀው ነው። እና ይህንን ደግሞ አጸፌታ ለመመለስ የራሻውና የተርኪው ወደ ኢራን እንደሚያቀኑ የደረሰን ዜና ያመላክታል። በዚህ የባይደን አድሚኒስትሬሽን ብቻ ሳይሆን የዓለም ሁሉ በዚህ ሀሳብ ውስጥ እንደገቡና ብዙ አይነት ጭንቅ ውስጥ እንደከተታቸው የደረሰን ዜና ያመላክታል። ለምን ቢባልም ይሄ ወደ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ሊሄድ ይችላል። ለምን በአሜሪካን፣ በራሻ፣ በኢራን፣ በቻይና ሁሉ ያለው አለመግባባት ይሄ ወደ ሌላ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት እንዳይወስደን ብዙ ሰው በዚህ ሀሳብ ይዞት እንዳለ በዓለም ላይ ኤክስፐርቶች ሁሉ ይነግሩናል ማለት ነው። እና ለዛሬ አጠር አጠር ያለ ዜናዎች ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ እያመሰገንኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።
ናብ ኣዲስ ኣበባ ፊንፊኔ ኢትዮጵያ ክንከይድ ከለና ኩልና ዝንፈልጦ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ኩሉ ናይ ወፃኢ ናብራ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቅመጥ ክምዝገብ ከም ዘለዎን 10 መዓልቲ ከም ዝሃብዎም ካብ 15 እስካብ 25 ይመስለኒ እዚ ወርሒ ብግእዝ ኣቆጣጠር ብኢትዮጵያ ማለት እዩ ዘይተመዝገበ ድማ ያው ተኣሲሩን ኣገሩ ከም ዝምለስ እዩ ዘመላክት ማለት እዩ በዚ ብዙ ተንተንቲ ከም ዝዛረብዎ ኤርትራውያን ንምልቃም ከም ዝኾነ እዚ ናይ ኢሳያስ አይድያ ምስ አብይ አህመድ ኮይኑ ዝገብሮ ነገር ከም ዝኾኑ ኢሎም ይዛረቡ ማለት እዩ እዚ እውን ክረምቲ ምስ ተወድአ ኣብ እቲ ኣከባቢ ኣብ መስከረም ጥቅምቲ ጦርነት ክከፍት ይክእል እዩ ይበሃል ከም ዘሎ ብዙ ተንተንቲ ይዛረቡ ኣለው በዚ ማለት እዩ ሕጂ ብዙህ ማይ ስለ ዝወቅዕ ማይን ደመና ስለ ዝኾነ ንኩናት ምቹ ኣይኮነን ኢሎም አብይ አህመድን ኢሳያስን ግዜ ከም ዝወስዱ እዮም ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ማለት እዩ እና ኣብኡ ከለና እውን ካሊእ ዜና ናይ ኣምሃራ ልዩ ሃይልን ፋኖን ኣብዚ ናፍቲን ይትንክፍ ከም ዘሎ ንጀግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ግን ክንዲዚ ንትግራይ ሰራዊት ዘሸቅል ኣይኮነን ብቀሊሉ ከምዚ ቆፃፀርዎ ከምዚ ድምስስዎም ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ንምሳሌ ኣብይ ኣዲ ኣርካይ 2-3 መዓልቲ ቅድም ኢሉ ኣምሃራ ልዩ ሃይልን ፋኖን ኩናት ከፊቶም ነይሮም ግን ልዕሊ 400 ዝኾኑ መፂኦም ፍርቂ ከም ዝተደምሰሱን ብዙ ዝቆሰሉ ከም ዘለዎን ከም ዝበፅሐና ካብኡ የመላክት ማለት እዩ እና ክንዲዚ ዘሸቀል ኣይኮነን ክንዲዚ እውን ኒውስ ኢልና ሂዝናዮ ክንመፅእ እዚኣቶም ጀግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ክንዲዚ ዘስግኡ ከምዘይኮኑ ካብኡ ዝሃቡና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ ሓድሽ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ሃሰን ሼክ መሐመድ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓድታት ቪዚት እናገበረ ይርከብ በዚ እውን ኤርትራን ኬንያን ከም ዝበፅሐ ኩሉና ዝንፈልጦ እዩ ምስ ኬንያ መንግስቲ ድማ ዓብይ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ቢዝነስ ዲል ከም ዝገበረ በዚ ድማ ንኢትዮጵያ ከም ዘቆጥዓ ማለት እዩ ሕጂ ንኢትዮጵያ ክመፅእ ነይርዎ ግን ካንስል ከም ዝገበሮ ካንስል ገይሩ ናብ ኢጅፕት ከም ዝከይድ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ሞር ከም ዝትኩሪ ኩልና ዝንፈልጦ እዩ ምስ ኢጅፕት ዘለዋ ርክክብ ፅቡቅ ኣይኮነን እና ናይ ሶማሌ ፕሬዚደንት ሃሰን ሼክ መሐመድ ናይ ኢትዮጵያ ቪዚቴሽን ካንስል ገይሩ ናብ ኢጅፕት ከም ዝከይድ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ናይ ዓለም ዜና ክንከይድ ከለና ናይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ባይደን ናብ እስራኤልን ናብ ሳውዲ አረቢያን ከም ዝከደ ንፈልጥ ኮይኑ በዚ ድማ ፀፌታ ናይ ራሽያን ናይ ተርኪን ፕሬዚደንት ናብ ኢራን ከም ዝከዱ ፕላን ከም ዘለዎም ከም ዝፈለጠ ናይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ በዚ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝተሻቀለ እዩ ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዓለም ብዙሕ ሰብ እውን ከም ዝተሻቀለ በዚ ኒውስ ማለት እዩ ንምንታይ ሳልሳይ ናይ ዓለም ኩናት ከይለዓል ብዙሕ ሰብ ሰጊኡ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይዛረቡ ኣለው ማለት እዩ እና በዚ እውን ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ኣብ ጭንቂ ከም ዘሎ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ ናንሎሚ ህፅር ህፅር ዝበለ ዜና ሂዘልኩም ዝመፃኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ስለተከታተልኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራከብ ትግራይ ትዕወት